Link của YouTube thì mình sẽ gửi ở trong phần box chat nhé, nên các bạn hãy vào để xem. Câu hỏi thì các bạn có thể đặt luôn ở trong phần YouTube hoặc là quay trở lại đây vào cuối giờ để tham dự vào phần trả lời câu hỏi. Rồi, thì buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về vai trò và của sở thú trong việc bảo vệ động vật. Diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đó là anh Harold Browning. Hi, Harold, Harry. Đây là Hello, how are you? Yes, I'm good. Excellent. Anh đã chia sẻ với chúng ta được khoảng 3 buổi chia sẻ rồi, buổi về thú cưng chó mèo, một buổi về thú cảnh ngoại lai và một buổi về phúc lợi động vật đối với động vật cứu hộ. Thì hôm nay thì anh sẽ quay trở lại với một chủ đề khác, đó là về vai trò của sở thú trong việc bảo vệ động vật. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video ngay nhé. Nếu có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt trong phần box chat để chúng tôi có thể bổ sung và để tổng hợp và trả lời cho các bạn nhé. Hello and welcome to the Onelife lectures for Animals Asia. I'm Harold Browning, a captive animal welfare advisor. Some of you will know that already if you saw cat and dog welfare lecture I did or the exotic pet lecture. So today we're looking at the role of zoos in animal protection. This is a really tough topic to talk about, very detailed, very complicated, and so I will try and keep it of a certain surface level, and then you can ask whatever you want in the questions. And indeed, the questions around this topic are probably going to be as valuable, more valuable than the lecture itself. So when looking at the role of zoos in the protection and conservation of animals, you can look at it in kind of two ways. Either we can look at what zoos are doing today for the protection of animals, or we can look at what the ideal situation for zoos and protecting animals would be. Now, in both circumstances, the limitations on zoos and how they have to operate in the environment they're in and for what they are limits what they can do. And so, first of all, it'd be important to get some background on zoos for those of you who don't know how zoos operate. So a zoo is a business, and like any other business, they operate by generating or getting customers to come in, pay an admission fee, and from that they can fund their animals, pay for their staff, pay for their gardens, and things like that. Now, there's a slight difference with zoos in that they have merchandise, they also have private donors, institutional donors, which is like companies or embassies and that kind of thing, and also get money from governments, as governments will sponsor the zoo as is open for the public interest in the public space kind of thing. So, for example, the Hanoi Zoo is 50% funded by government money. So some of your taxpayer money goes to Hanoi Zoo, and 50% of their revenue is from that. Now, that's the latest figure I had. It might have changed today. But that's what I knew. So because of this constraint of needing visitors and operating like a business, it means that there's certain limitations to what zoos can do, because they have to generate that income. Otherwise, they can't feed their animals or pay their staff. So to give you an idea of this, we'll have a look at an example now, which is the example of ring-tailed lemurs. So a lemur walk-through enclosure is an enclosure where the public can walk through the enclosure with the lemur. So they're actually in the enclosure with the lemur. Now, I used to work in safari parks in the UK, and I actually worked in a walk-through lemur enclosure as part of my job, and this whole topic brings back haunting memories for me of what it was like and what can happen when you have people walking through an enclosure with the animals. Anyway,
So a couple of zoos had these enclosures, and then because they were popular with customers, so they were drawing attention and creating revenue with more customers, then more and more zoos copied them. So then you end up with most of the zoos in Europe, he says, without actually researching it, but a lot of zoos in Europe have walk-through lemur enclosures at the moment. So this meant there's obviously a lot of lemurs in zoos in Europe. Now, when you look at this, the ring-tailed lemur population in Madagascar, now this is where lemurs originate, all lemurs are from Madagascar, it's declined 95% since 2000. This is due to them being extracted from the wild for the in-country illegal pet trade, and providing households with pets and businesses with lemurs, and then foreign tourists come and take selfies with them. In the article I got the statistics from, it said that zoos are not responsible for the decline in lemur populations because there is regulated international trade in them. But from my experience around the world, these international protections, they are open to corruption. As soon as an animal can be traded internationally, then you get fraudulent paperwork, you get unknown origins of animals, or animals being smuggled around. So they say that zoos are not implicated. I would say it's probably a bit murkier than that, and there's probably a bit more to it. Anyway, so you have a big population of lemurs within zoos in the UK and around Europe, a 95% decline in the wild species, and so now it looks like these populations within the European zoos are going to be the last hope for ring-tailed lemurs. So they're the last hope for lemurs, and this comes from two areas, and then we'll do a third one later. So those two areas are, firstly, they raise awareness of the lemur issue in their native land. So when people go to these lemur enclosures, there's normally a board saying these animals are going extinct in the wild. Please do everything you can to support them. And then also zoos offer a chance where you can then donate money that goes to the conservation of these animals on the ground. And these donations come from people who normally wouldn't be aware of such issues. The third way I said I'd mention was if they do become extinct, or they need their populations increased in the wild, or extra genetic diversity, when it goes down to a low number of animals, you suffer from a lack of genetic diversity, and this weakens the species. So in those instances, then these animals from these captive populations could potentially be released back into the wild. There's a lot of difficulty with releasing animals in the wild, and it is never ideal. So, for example, the animals in zoos, so these lemurs, they might not have the behaviors to survive in the wild anymore. They might have pathogens or parasites and diseases from being near other exotic animals in the zoo. And if these pathogens were to be released into the wild, obviously it could have catastrophic effects for the native animals there, and other lemur species especially. And then finally, you never know, once you take an animal out of an ecosystem, you never know how that ecosystem will adjust. So what other animals will have population increases to fill the gaps left by the animal you took out. So obviously then if you reintroduce an animal, you affect this balance once again. I've always said the best thing we can do for conservation is to just leave things alone, because we don't have the surveying techniques or the understanding really to see how complicated life is and the interconnectivity between it. I know that the book recently, The Secret Life of Trees, is very popular, but just amongst trees and insects, it is so complicated, this intertwining life, and funguses and other plant growth. So then when you add the animal kingdom into that, it gets very, very complicated. One of the problems with releasing animals into the wild that doesn't come from the ecosystems themselves, but from the zoo infrastructure, is because these zoos require visitors and they've created these attractions, then they, say, breed their lemurs and they have a baby lemur, which a baby lemur is then more attractive to people because people absolutely love baby animals for some reason I don't fully comprehend myself, but they really like baby animals. So because these are attracting visitors, the zoo is not going to be inclined to then take them off show, because
if the animal was out and has visitors all the time, it becomes habituated to people and knows people. So it will go towards them when it's released, theoretically, it could do. So they're not going to be inclined to put the lemurs in a place where visitors can't see them, because otherwise the visitors will be annoyed and they'll complain and they won't come to the zoo anymore. It's bad for business. And also, if you're to release them, again, you then have an empty exhibit which isn't going to attract visitors. So this is one of the places where that conundrum comes up of running a business but also trying to have a mind for conservation. And you can see the challenges that creates. I really like Przewalski's horses, and this is going to be our next example. They have one in Hanoi Zoo, actually, that's not particularly well taken care of and has quite a bad enclosure. But these guys are great. They're very hardy, and they've got little legs and a fat body, so they're quite funny. Well, funny the right word? They amuse me. I don't know if that makes them funny. The second example we're going to look at is the Przewalski horse, which was the only wild horse species in the world. The reason that is because the Australian Brumby and the American Bronco, they're actually derived from released domestic horses. So for an actual wild horse, the only one we have is the Przewalski horse, and they're native to places like Mongolia. Now, this study is detailed, so I'm going to read it. I've got my book here. So if you're sitting comfortably, I will read for you the case study of the Przewalski horse. In 1977, the Foundation for the Preservation and Protection of the Przewalski horse was founded in Rotterdam, which is in the Netherlands, by Jan and Inge Bowman. The foundation started a program of exchange between captive population and zoos throughout the world to reduce inbreeding, and later began a breeding program of its own. As a result of such efforts, the extant herd has retained a far greater genetic diversity than its genetic bottleneck. Sorry, that was genetic bottleneck. Now, genetic bottleneck is when you have fewer and fewer individuals breeding and you go down to a very small area. An example of this in nature, actually, is the cheetah. Now, cheetahs reached a genetic bottleneck I think it's about 12,000 years ago. And we know this because of how closely related the individuals we have existing today. Now, the populations today are a bit higher, but if you take skin off one cheetah and graft it onto another one, normally if things aren't closely related, the other body will reject that. And of course, it doesn't in humans if you try it. Not that you should go out and try it. So, but with cheetahs, it accepts it, and that shows a relation of the genetic material. So that's a very brief summary of how we know that. So where was I? So as a result of such efforts, the extant herd has regained a far greater genetic diversity than its genetic bottleneck, which happened through the unregulated breeding of related individuals from the 28 foals brought into captivity in 1902. Foal equals baby horse. By 1979, when this concerted program of population management to maximize genetic diversity was begun, there was almost 400 horses in 16 families, a number that had grown by the early 1900s to 1,500. While dozens of zoos worldwide have Przewalski horses in small numbers, specialized reserves are also dedicated primarily to the species. The world's largest captive breeding program for Przewalski's horses is at the Askania Nova Preserve in the Ukraine. From 1998, 31 horses were also released in an unenclosed area, actually in the Chernobyl exclusion zone, Chernobyl being the nuclear power plant that blew up, in the Ukraine and Belarus, which now serves as a deserted de facto nature reserve. Though poaching took a toll on numbers, as of 2019, the estimated population in the Chernobyl zone was over 100 individuals. La Villeray, which is a French name, hence my crazy pronunciation of it, located in the Cévennes National Park in southern France and run by Association TAC, is a breeding site for Przewalski's horse that was created to allow the free expression of natural Przewalski horse behaviours. In 1993, 11 born horses were brought to La Villeray. Horses born there was adapted to life in the wild, being free to choose their own mates and required to forage on their own. So here you can see how
the zoo populations are then being transferred to natural reserves so that the animals can learn natural behaviors, choose mates, and get their wild behavior back. Here we go, it says it here. This was intended to produce individuals capable of being reintroduced to Mongolia. In 2012, 39 individuals were at Villa. An intensely researched population of free-ranging animals was also introduced to another national park in Hungary. Data on social structure, behavior, diseases gathered from these animals was used to improve the Mongolian conservation effort. So, again, these animals going to Mongolia to increase the genetic diversity of the wild ones. Reintroductions organised by Western Europe countries started in the 1990s. These were later stopped, mostly for financial reasons. So they had to take these animals out of the zoos to teach them natural behaviours, but then from these reserves, there was no money to continue the releases. And this is telling of this model where zoos generate income for their animals, but when it comes to the releases, they need to feed their animals and take care of their zoo first, as they are a business. So then the money dries up for conservation projects, because these are the first things to get cut when money gets tight and visitors go down. Fortunately, in 2011, Prague Zoo started a new project, Return of the Wild Horses. With the support of the public and many strategic partners, these yearly transports of captive bred horses into the Great Gobi Bee strictly protected area continue today. Since 2004, there is also a program to reintroduce Przewalski's horses that were bred in France into Mongolia. Several populations have now been released into the wild. So there you are, there's another case study of Przewalski's horses. And again, we discussed the business part of it. So while we're on the business part of it, we'll look at that a bit further. So zoos and the idea of zoos grew with the colonialization of countries like Britain, like colonizing far corners of the earth and bringing them into what was then the British Empire, and other countries doing the same thing. And these explorers would go out and they would find animals and specimens, and then they would bring them back to, we'll use England as our example, the UK as our example. They would bring them back to the UK in order to show them to people, and this would generate huge crowds, and so this was a very profitable model. Now, obviously, with money coming in, this then got corrupted, and then poachers would get in on it. This is a quick edit. I should say corrupted further. The British Empire and the crimes it did across the world were horrific, and certainly poachers were not making it worse. It was already terrible. So that's just my quick edit. And then poachers would get on it. So people would go out and just poach large numbers of animals in order to sell them to zoos in Britain and then around Europe and this kind of thing. And this went on for many, many years. It is still going on. Now, in Europe, they have changed this system so you can no longer buy animals. And so instead, animals, when they come into captivity, they are placed within a stud book for their species. The stud book documents all of the animals within captivity of that species, and one facility or person holds this book of all of those animals. So I've known a few stud book holders in my time, and they have the book of all the animals, and then they set up the trade of these animals between facilities. So if I have a male giraffe, he will breed with all of my female giraffes, and they will then have offspring. When these offspring reach sexual maturity, in a giraffe this is around 4 years of age, so when the giraffe reaches 4 years of age, there is then a danger that that same father will breed with his daughters, and then you reach these genetic bottlenecks, and it's inbreeding, and it weakens the animal in their genetics. So they end up with varying problems. You see it in tigers on tiger farms here. We had a tiger whose heart wall was so thin
it couldn't pump blood around its body anymore once it reached a certain age and died. And this was a genetic defect from poor breeding. So when those baby giraffe reach 4 years old, they are then, the adult male, the father, is then transferred to another facility where he is not related to the other giraffe. And a different giraffe is brought in, a different adult who needs to be moved from another facility is brought to that first facility. And then he is free to breed with all of them, and we have the genetic diversity. So this was brought in, A, to protect the genetic diversity, but B, also to prevent animals being poached from the wild, so that you could no longer sell animals into zoos. Obviously, this doesn't happen in Asia. In Asia, animals are still poached from the wild. I mean, some are bought as well from captive breeders in, say, South Africa. I know that animals have come over here from there. And so this is how stud books were formed. And the stud books are now set up for the protection of genetic diversity within populations, to strengthen the animal populations, and again, so that you won't have the situation that happened with the Przewalski's horse. And these animals have their conservation value. I mean, in theory, they could be released, provided a release methodology exists for them. So now on to the next thing of animal protection and zoos and business. So we've looked at two examples, which was the Przewalski horse and the ring-tailed lemur, and we briefly touched on giraffes. Now, what these three animals have in common is that they are charismatic animals. People like them and will go to see them within a zoo. So this is the same for other big charismatic animals like chimpanzees and gorillas and elephants and those kind of animals. And as we looked at with the giraffe example, you transfer your males out to prevent inbreeding. So this creates other problems. So we'll take elephants. In Europe, there are a lot of Asian elephants within all of the zoos. They've had them for years, and they've been breeding them for years. People also like baby animals, as I said earlier. And so you end up with your elephants breeding, and then they give birth. It is a female, it can stay with the herd because you don't have the problems of inbreeding. If it is a male, it will obviously be a problem, and so you need to transfer it to another facility or build a separate enclosure for it. Now, with elephants, building another enclosure is very expensive, and so people prefer to transfer them. But there's only so many facilities you can transfer them to. So our governing body for all zoos, which is called BIAZA, they realize this problem, and they're now putting in place that every zoo that wants to keep Asian elephants must have an enclosure to keep 2 males. So this is their way of stopping this problem of them running out of places to put them. Why they don't say stop breeding them is because zoos are business. People like the baby animals, and to stop breeding these elephants would be harmful to business. There is another reason for that, which I just thought of a second ago, which is, and also, as I say, the diverse genetics. So the conservation angle of it is another reason why they keep breeding, to keep the numbers going in Europe in case they are ever needed for conservation. Now, as I say about popular animals, we'll look at this diagram from a survey done in, I think it was Detroit Zoo, although I might be about to be proven wrong very quickly. So here's a look at the popularity of animals done from a survey, which was in Detroit Zoo, so I was right. So as you can see from this, polar bears, the most popular, then giraffe, lion, tiger, penguins, otters, bears, going down the list. So what you can gather from this is that these animals will get the focus of attention, and therefore when we talk about the conservation issues the zoos are raising and how they can raise money for those, it relies on the people being interested in those animals. And a job of zoos is to make more animals interesting to people.
But obviously, if you look at this list, there's a lot of animals that aren't on there and some that are very low down. So frogs and amphibians, as we know from the exotic pet lecture, have real problems at the moment in the wild, but the funding is not being generated by zoos to go into their conservation. As for why people don't like frogs, I'm not sure. But you can see how this would create a problem in generating income for where conservation measures are needed versus where they're desirable to the public and it's easy to get money. So this splits zoos off. Now, zoos can generate money from people coming and seeing elephants and then use that money to conserve animals. And some zoos are very good at this. Cologne Zoo has done an awful lot of work in Vietnam, from making money in its zoo and then conserving and discovering so many species in Vietnam. You should really go and have a look at what Cologne Zoo have done here, because some of their work is amazing. And for species such as amphibians and reptiles, which are generally not getting the attention they need. And this is one of the problems with zoos being a business first and then being looking for conservation second. An ideal situation would be that people are just into all animals, that people just respect the ecosystem and want to help it and don't mind if it's helping an ant species or a polar bear. But that is not the world we live in. And you can't demand zoos to do this. You can't say to Hanoi Zoo, okay, Hanoi Zoo, you are going to look at the conservation of just snakes. So we want you to just look after snakes, and all of the money you generate goes to snakes. Because no one in Vietnam is going to go to a snake fest. I say no one. I would go, and there's some of you out there who would definitely go. But the majority of people aren't going to go to that. And then you'd say to Saigon Zoo, okay, you're just doing bears, and you're conserving bears and looking after bears in the wild with your profits. Now everyone goes to Saigon Zoo because they've got bears, and no one is going to Hanoi Zoo. So you can't stipulate it that, because behind these businesses, they're paying people's livelihood. These people have families that need to be fed. So you can't have an overriding organization that says you must do this, because that will impact on so many areas across the zoo. And if the zoo ultimately can't raise money anymore, it can't feed its animals anymore, and then has to try and get funding and donations from anywhere. But if they don't happen, then the zoo has to close down and then hopefully try and transfer its animals. And this has happened a lot in the past in varying facilities. So you can see how difficult it is. Some zoos do this very well. Some zoos are doing a lot of conservation activities in the wild. However, not enough, not nearly enough are really doing anything. And I've also worked in places, not for a long time after I discovered this, who were advertising that the money, and you could donate money for protecting rhinos in South Africa. But none of the money was going to rhinos in South Africa. It was going into the profits of the zoo. And this is so deceitful and deceptive that and deceitful isn't even a word, so I don't mean to deceive you further. But yeah, and these are the problems you have. This is business, and then these businesses operate, and they do employ people, and they do those kind of things for communities. So it's a fine tightrope to be walking, and it's very difficult indeed. So I didn't want this lecture to be a Harry ranting against zoos, because as I say, the zoos that are helping in conservation, and they are out there, some of them are doing brilliant work. So if I get up on another tab now, looking at Auckland Zoo, for example. So Auckland Zoo has donated almost $4 million to conservation projects, both inside and outside New Zealand. And if I get my tab up now, I can tell you what they've been doing. So they've looked at the Sumatra's Lusa ecosystem, the largest intact forest in Asia, and the only place where Sumatran orangutans, elephants, rhinoceroses, and tigers coexist in the wild. And with that work, they've looked at
getting rangers to protect it, surveying animals, and the creation of a buffer zone around the park to prevent damage. Then they've done a lot of work with elephants in Sri Lanka. Heading back, there's a seal keeper there called Odin who has worked alongside the Department of Conservation and Massey University to help bring the New Zealand sea lion back from the brink. New Zealand is home to the world's most endangered sea lions, with colonies mainly populating the subarctic islands. With skill learnt through zookeeping, Odin apparently feels privileged to be part of the solution. So they're doing the radio tagging of pups so they can see where they're going and see how the species is doing, and seeing if they're coming back to the mainland where they originally found. But then you go down their list and there's loads of these on there. So then they go into more like the more undesirable species, such as a cobble skink. And now a huge amount of work has gone into preserving this tiny native lizard, and the species has endured a great deal of hardship and change, but thanks to the Auckland Zoo and its partners, apparently they're hopeful for the future of the skink. So they're trying to deal with the erosion and rising sea levels of coastal habitat, and working out to proactively move skinks to Auckland Zoo to give them another shot of survival, because their habitat in the wild is dying, so they're bringing the skinks into captivity until they can then find another area where they can be released into in order to keep the species surviving. Difficult to say whether that, what to do with that, because obviously the people and our effects on climate are having a problem with the erosion of these areas, so humans are indirectly a cause of the dying out of the species, so they're bringing them into captivity to maintain the species, but they might not find a place to put them, or again, as I said, ecosystems are so complicated that it's difficult to judge the impact releasing them in an area that they're not native to could have. Then there's an archery frog program, and so with those, they're raising awareness of the species, and as I said before, raising the awareness within their zoo of what to do. Conservation program they've got on here, the endangered manumia they're working with, and so as you can see, it's a lot of radio tagging these animals, doing research, population surveys to find out how the animals are doing, sponsoring rangers, patrolling the areas to protect them, training the rangers in how they can protect them, and then looking at other routes by which they can help conserve these species in the wild. And they're using the money and the name of their zoo to attract partnerships with universities and other entities to then go in the field and sponsor these projects. I can tell you firsthand, it is difficult to get sponsorship from organizations, and as I said in the intro to this, zoos get donations. It's difficult to get them if the name of your company isn't known, because people think they're just wasting their money. They might just be giving it to you and you're going out and buying a paddling pool because it's 41 degrees here when I'm doing this lecture and it's so hot that's why this lecture is a bit sporadic. And so having a name like Auckland Zoo can attract more funding than, say, a field conservation project, and then they can divert that money into those conservation projects. I should say in this lecture that we have things such as this that we've done here. So I get helped by the Bronx Zoo and Nashville Zoo, and actually we're looking at doing a release of hornbills back into the wild in Vietnam. And the Nashville Zoo has been amazing in sponsoring this project. And it will be an unbelievable project for Vietnam, and we can, it will be one of the first soft release methods, see other lectures on what soft release method is, done from a government center in Vietnam. And so that's not possible without Nashville Zoo sponsoring this. So there are ways that zoos are helping. And if you left here today saying Harry hates zoos, you would be wrong. My opinion of them is, in a perfect world, we wouldn't need zoos because everyone would be conserving the wild areas of these species. But unfortunately, we're very far from a perfect world. And as I showed in my lecture, just in Vietnam, you're talking about like 25% of primary rainforest loss in 20 years. I mean,
the number of species that means have gone extinct that we never even discovered could be off the chart. We just wouldn't know, because I mean, so many insect species and snails, which are my personal favorite. Some snail species only exist, the whole species exists within a square kilometer. So if you open a mine or you deforest a square kilometer, you could have wiped out that entire species without it being known. And so, yeah, and the money to research those areas to find those species, a lot of that does come from zoos, as well as other institutions around the world. This is the nature of the world we live in. So those are a few more examples of what zoos are doing to protect species in the wild. To conclude, so as I said throughout this, zoos are a business, and therefore they rely on you. They rely on you for their income. So with that comes some control over this. If you don't think a zoo is doing what you want it to do for conservation, then don't support it, and tell others not to support it until it changes its way. If a zoo's visitors are all demanding that this zoo does more for conservation, then the zoo must adjust to those means, because otherwise it has no visitors, as we've said. So for the Hanoi Zoo, for example, you have the power to make changes there. You can demand better welfare. You can encourage others not to go there until welfare improves. There's many, with the fact that they are a business and must adjust to human demands, like people's demands and visitors' demands, means that you have the power to make those changes that you want to see in these facilities. And if the zoos are not making those changes, it is also because people are not demanding those changes. So a lot of the problems people have with zoos comes from the fact that people are still supporting them. So the power is kind of within all of our hands to make these changes and to encourage zoos to do more for conservation and for the protection of animals. I mean, I like, in my role, I will help any animal regardless of where it is. So if Hanoi Zoo were to phone me tomorrow and say, Harry, we need your help, we want to raise our standards for animals, people demand it, and we want to do more conservation activities, I would be there tomorrow well, no, I wouldn't, because we're all locked down. So I would be there when coronavirus finishes. That's what I do, and I like to support these places. So yeah, the conclusion is hopeful. The conclusion is it's down to people like you to encourage the places who are doing the activities that you want them to do. So the power is with all of us. I say you, it's me as well. Okay, and that'll do. So now we're going to the question part, and ask anything you want. I'm happy to answer it. Đấy là một video về các vai trò của sở thú trong việc bảo vệ động vật. Thì bây giờ sẽ đến phần câu hỏi nhé. Nếu như ai có câu hỏi gì thì các bạn có thể viết ở phòng chat, hoặc là sẽ có thể bật mic lên để hỏi trực tiếp nhé. Đây là một vài câu hỏi mà mình đã nhận được trong form đăng ký của các bạn.
Do we have no questions, Wong? We've got nothing to answer. Yes, We have a recent question, Harry. Oh, solid. Go for it. About the origin of zoo in Vietnam. She said, in an ideal world, all zoo animals should be rescued, which cannot be returned to the wild. Is that correct? And her understanding is that in Saigon or Hanoi Zoo, many are legally imported from other countries. Is that a problem? And should you strive to host only local animals that fit within the local climate, for example? Or only should they rescue animals? There was quite a few questions there. I haven't got my notebook, so I'm probably going to forget them. So if you rescue all the animals from zoos, you're essentially just going to transfer them to other captive facilities. Those facilities would still be captive. So that wouldn't really solve a problem. You would still have the same number of captive animals because the zoos have them. You would, rather than just rescuing all the animals, you would improve the welfare in the zoos. And if you were going to close them, you would then stop the breeding. And obviously over time, the animals would die out and you'd phase out zoos that way. So I think that is kind of the first bit. The second bit is about the animals the zoos have. Now, it depends on whether they only have local animals. Now, I'm very lucky because I have been able to travel. So I've seen animals like rhinos in the wild in South Africa, but that isn't an option for a lot of Vietnamese people. Obviously, you used to have them in the wild here, but you don't anymore. So it depends whether you buy into the argument that zoos inspire people into conservation by showing them animals from around the world. If you believe that they do inspire people, then getting people interested in conservation is obviously a good thing. And so, therefore, the idea that you only have local species wouldn't be ideal, if you get what I mean. What was the other part of that question, Tang? Should zoos only rescue animals, or should they buy animals? I think that's the first point. Oh, okay. Well, so in the UK, we don't, I think I mentioned in the lecture, you don't buy any animals because that leads to the poaching of them and the forging of paperwork. So in the UK, it is all done by stud books, and surplus of animals get moved round different zoos. So in Europe, and they've taken the buying out of it. It depends what you're going for, really, and it depends on the species. So say there's certain animals that are getting hammered in where they actually live and in their actual country of origin. So it is in the interest and the survival of that species that you have a genetic population of them elsewhere to conserve that species. Now, it's really complicated, but that would be an idea where it's in the interest of zoos to have these animals because they are in need for conservation. But as I mentioned, those conservation aims don't often align with what visitors want to see. And then when you're looking at places buying animals, it depends where they're buying them from. A lot of the ones here are from really dodgy places. And please don't ask me to specify exactly which cases I'm talking about because I don't want to be in that much trouble. So it depends on, so it depends on the species and where they're getting them from. I think that's it. Yeah, I think the person asked the question in English, so not sure if she heard that and is happy. Well, yeah, I don't think my answers have ever made anyone happy. Okay. Không biết bạn đặt câu hỏi, bạn Trâm Bùi, bạn đã nghe câu hỏi của anh Harry và bạn có rõ ràng chưa? Bạn có muốn bên mình dịch lại không? She said thank you, right? All right, cool.
I don't know if you want to translate a summary of that, Tang, for other people that don't speak English. Good point. Vì bạn Trâm, bạn có hỏi là liệu các vườn thú như vậy thì có nên chỉ nên tiếp nhận những cái động vật bị thương hoặc là không có khả năng tái thả trở lại cái môi trường hoang dã được hay không, và trong một cái thế giới gọi là lý tưởng thì như vậy, hay là các cái vì hiện tại bây giờ các vườn thú hầu hết vẫn đang nhập khẩu động vật một cách hợp pháp, thì cái quan điểm là như thế nào. Thì câu trả lời của anh Harry là như ở các cái vườn thú ở châu Âu, thì trong cái nội dung anh ấy cũng đã giải thích rồi, là các vườn thú không được phép mua bán, mà chỉ có trao đổi động vật, và tất cả những cái cá thể động vật được trao đổi lại đó thì đều được lưu giữ và ghi chép trong một cái cuốn sổ cái do một cái đơn vị lưu giữ đó, và họ có cái bản đồ gen của tất cả các cá thể để tránh cái việc là sinh sản cận huyết, cũng như là nó là một cái công cụ để đối phó đối với nạn buôn bán bất hợp pháp. Tại vì khi mà họ có các cái cơ quan giống như là Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung châu Âu ấy, họ có kiểm tra định kỳ các vườn thú và sẽ kiểm tra cái số lượng động vật nó có khớp với cái sổ cái hay không, và trong những trường hợp mà nó không khớp do buôn bán bất hợp pháp chẳng hạn, thì họ sẽ bị loại trừ cái tư cách thành viên và chịu những cái trách nhiệm về pháp luật khác. Còn về việc mà động vật có nên các vườn thú chỉ nên cứu hộ hay tiếp nhận các động vật không thể thả được hay không ấy, thì điều này thì tùy thuộc vào hoặc ở như tình hình Việt Nam thì nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của xã hội cũng như cái hiểu biết của công chúng về cái việc bảo tồn. Với những cái vườn thú mà họ thực sự có cái công tác giáo dục cộng đồng tốt để mà khuyến khích cái tình yêu thương động vật cũng như là cái trách nhiệm hoặc là cái mối quan tâm về bảo tồn thiên nhiên ấy, thì chỉ nuôi nhốt một số loài bản địa không mà nó không phục vụ được cái giá trị này ấy, thì có lẽ là nó cũng không hiệu quả lắm. Ví dụ như loài tê giác chẳng hạn, thì mọi người hay nhìn vào những cái loài ấn tượng hoặc là những cái loài có cái số lượng rất là ít còn lại ngoài tự nhiên, còn rất nguy cấp ấy. Thì các vườn thú họ hay sử dụng những cái động vật đó để kêu gọi mọi người có cái suy nghĩ về bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn các loài động vật. Thì do vậy thì mặc dù Việt Nam hiện tại không còn tê giác, nhưng nó vẫn có thể là một cái sứ giả để mà khiến cho mọi người thêm hiểu biết về thiên nhiên và có cái ý thức bảo vệ động vật hơn. Do đó thì nếu mà chỉ tiếp nhận một số cái loài bản địa mà không có khiến cho cộng đồng hiểu được cái vai trò hay là cái trách nhiệm cần phải bảo tồn thiên nhiên động vật, thì vườn thú họ cũng không có giá trị nhiều lắm. Okay. Thanks. That's another Vietnamese question that I'll translate here. She understands that the animal welfare is not good in many zoos, even big zoos in Vietnam, but there are many other small zoos or tourist area that get some animals to attract tourists. So are those tourist area like breach any law, and how to stop those zoo to be like how to stop the country to have more such zoos or tourist areas from developing? So whether they're breaking the law or not will depend on the species and the legislation in place. If they're putting a tiger out front, then yeah, they're very clearly breaking a lot of laws. If they're putting a red-whiskered bulbul out front, which is a bird, then that's currently not under the legal protections in Vietnam. How to stop them from doing it? Well, obviously enforcing the law would be the way to go, because the laws are in place in Vietnam. The legislative system in Vietnam is becoming very, very good and very well-rounded to prevent a lot of welfare issues. It's getting better every day. I mean, it's going in the right direction. So enforcing the law would obviously prevent that. Or the other one is educating people on what is bad welfare, so that they understand that
this is a bad thing, and then if it reflects badly on the business, they won't do it. They're trying to get positive feedback. So those are the two ways, really. Yeah, thank you. Với câu hỏi của bạn và Thụy Vi về việc có rất nhiều các cơ sở vườn thú nhỏ lẻ hoặc khu du lịch có sử dụng động vật để thu hút khách ấy, thì làm sao để ngăn chặn các cơ sở đó tiếp tục phát triển thì và cái việc xây dựng thành lập vườn thú của họ có phạm pháp hay không thì nó tùy thuộc vào cái loài động vật mà họ mang ra để trưng bày. Nếu là các loài hổ hoặc các loài động vật quý hiếm trong sách đỏ bị nghiêm cấm buôn bán bất hợp pháp ấy, buôn bán vì mục đích thương mại thì chắc chắn họ đã vi phạm, tại vì cái việc mà mua các loài động vật đó về để trưng bày thì đã là một cái hành vi vi phạm pháp luật vì nó liên quan đến cái tính thương mại rồi. Tuy nhiên là với các loài mà không được bảo vệ như anh ấy lấy ví dụ như loài trào mào chẳng hạn thì nó một là nó không trong danh sách hoặc là người ta không chú ý tới thì ít được quan tâm tới thì nó hoàn toàn sẽ không vi phạm pháp luật gì. Và để ngăn chặn những cơ sở đó ngày càng có nhiều vườn thú tệ như vậy hoặc nhỏ như vậy mở rộng ra thì cái tiếng nói của những người sử dụng dịch vụ, những khách du lịch hoặc những người khách tham quan nó có vai trò. Vì nếu mà họ nuôi nhốt động vật trong cái điều kiện rất là tồi tệ hoặc không phù hợp thì các bạn hoàn toàn có thể tẩy chay họ để họ không tiếp tục phát triển nữa, và họ thấy cái áp lực từ cộng đồng như thế thì họ sẽ tự động phải cải thiện cái điều kiện nuôi nhốt và cái điều kiện trưng bày của họ thôi. I'm answering the question now as well. There was one written in English, the role zoo, so I'm answering that one. You guys can concentrate on the Vietnamese one if they come up. Okay, thank you. Unless there isn't one, in which case I can just answer it out loud. Ở đây em thấy có một câu hỏi, đó là về hiện nay thì ở các sở thú ở Việt Nam thì có tham dự vào những cái dự án để bảo vệ và bảo tồn động vật không? Thì Harry có nói là anh ấy cũng không rõ lắm về điều này, thì anh Khanh có thể trả lời câu hỏi này giúp bạn ấy được không ạ? Câu số mấy? Câu hỏi là ban đầu câu số mấy trong danh sách rồi? Vâng, để em xem. Quan điểm về tình trạng động vật sơ cứu sẽ hướng đi trong thời gian tới, câu số 7 đúng không? Câu số 5 anh ạ. Câu số 5. Có các sở thú nào ở Việt Nam thực hiện tham gia các dự án bảo tồn động vật hoang dã? Hiện tại thì ở Việt Nam cũng có một số vườn thú tham gia các cái hoặc là họ cũng có tuyên bố là họ tham gia các cái chương trình bảo tồn động vật hoang dã, và cũng có thể có cả một số các cái loài động vật rất là một là nguy cấp quý hiếm, hai là mang cái đặc trưng Việt Nam. Ví dụ như Thảo Cầm viên Sài Gòn thì trước kia họ có cái chương trình bảo tồn cá sấu nước ngọt ấy, và thả về khu vực bào sấu ở Đồng Nai, và nó cũng là một cái dự án rất là thành công. Thì hiện tại thì vườn thú này có duy trì nữa hay không thì trong thời gian vừa rồi thì không thấy họ quảng cáo thêm nữa. Và vườn thú Hà Nội cũng có cái dự án bảo tồn cái loài gà lôi lam màu trắng và gà tiền. Họ phối hợp với một số cơ sở, một số cái vườn quốc gia và trung tâm khu bảo tồn Việt Nam, và cũng phối hợp với một số cái hiệp hội bảo tồn chim trĩ thế giới nữa, và có các chuyên gia nước ngoài họ có cái tài trợ hỗ trợ cho vườn thú Hà Nội. Tuy nhiên là khoảng 3 năm gần đây thì nó đã bị gián đoạn do một số cái vấn đề trong cái việc trao đổi với họ. Thì mặc dù là các cái tổ chức đó gần đây cũng đã tiếp cận để nhờ tổ chức động vật châu Á làm cầu nối trở lại do nó mất kết nối. Tuy nhiên là cái tương lai liệu các cái hoạt động đó có còn tiếp tục duy trì không nữa thì nó vẫn chưa rõ ràng lắm. Ngoài ra thì theo cá nhân mình tìm hiểu thì vừa một số cơ sở như là khu du lịch ở một số khu du lịch hiện tại như là suối Tiên, không phải suối Tiên, đâu nhỉ?
họ cũng có chương trình như là bảo tồn cá sấu. Xin lỗi mình vừa nãy là quên mất tên, ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì họ có cái chương trình nhân giống và thả cá sấu. Tuy nhiên là cái hiệu quả thì cũng chưa chưa được công bố rõ ràng, cũng như cái mục tiêu của họ là sẽ phải thả với khu vực nào, với số lượng bao nhiêu, và cái loài đó có phải là loài cái thuần chủng hay không, thuần gen hay không, hay là pha tạp, thì trên website của họ cũng như trong chương trình của họ nó không nêu rõ ràng lắm. Đầm sen, nó là công viên nước Đầm Sen ạ. Thì theo website của họ lại có như vậy. Phần bảng câu hỏi này mình sẽ gửi cho các bạn sau. Thế nên nếu các bạn có thể đọc kỹ hơn câu trả lời sau nhé. Bây giờ nếu còn câu hỏi nào nữa các bạn có thể tiếp tục đặt trong phần box chat nhé. Một câu hỏi của bạn là Ngọc Hồ Phương thì cũng khá là hay, rằng là liệu là các vườn thú, cái vai trò của các vườn thú trong việc là à, đào tạo và tập huấn cho các bác sĩ thú y tương lai trong việc điều trị và chăm sóc động vật hoang dã như thế nào. Thì câu trả lời là đáng tiếc là vấn đề này thì cũng là một cái gọi là cái rào cản này, hoặc là một cái thực tế, một cái vấn đề đang còn hiện hữu tại các vườn thú, khi mà chuyên môn của các bác sĩ thú y tại các vườn thú cũng thật sự là chưa cao lắm. Do đó là với những chuyên môn của họ mà đi tập huấn cho sinh viên hoặc là thực tập sinh để có thể làm việc với động vật hoang dã thì nhiều khi nó còn chưa phù hợp, nó chưa phải là uh, một cái định hướng khá là tốt trong thời gian hiện tại. Có thể trong tương lai nếu mà họ cải thiện được thì nó có thể là thêm một cái vai trò cho vườn thú như bạn bạn mong muốn. Sorry, Chang, I'm answering Cham's question at the moment. Right. Yes. You're not, and she's not bugging me at all. You're not bugging me. I'm here to answer questions, so ask as many as you want. No, it's really not a problem. Yeah. Anh Do you want me to Harry, answer it? Oh, anh go for Harry it. đang trả lời các câu hỏi, cho nên có câu hỏi thì cứ tiếp tục đánh vào phần box chat, hoặc là có thể bật mic để trả lời trực tiếp ạ. Thì mình sẽ dịch một số cái câu hỏi mà đã được trả lời, có thể tóm tắt ra. Bạn Long Trấn có một câu hỏi cũng khá là hay về cái vấn đề là họ bán cái đồ ăn cho động vật, ví dụ như bán đồ ăn cho voi hoặc là cho hươu cáo cổ, và rất nhiều khách tham quan tới vườn thú cảm thấy cái vấn đề này. Thì liệu đây có phải là một cái cách tốt hơn để một cái giải pháp để có thêm cái thu nhập và gọi là để có thêm cái nguồn tài chính để mua thức ăn cho động vật hay không? Và một số vườn thú thì chỉ có bán một số cái loại đồ ăn nó rất là cụ thể nào đó thôi, chứ không phải tất cả các loại đồ ăn có thể cho động vật ăn được. Thì
bởi vì họ cho rằng đây là điều đó sẽ, hoặc một số vườn thú thậm chí không cho bán đồ ăn cho động vật nữa, bởi vì nó gây ảnh hưởng tới hành vi của động vật. Thì quan điểm của anh Harry rằng là anh ấy đã từng làm việc ở 12 năm anh ấy từng làm việc ở một cái công viên động vật hoang dã ở Anh, và trong đó 12 trong số 21 cá thể hươu cao cổ chết vì cái virus mà do khách tham quan ấy, truyền qua thông qua cái việc cho động vật ăn ấy. 12 trên 21 có nghĩa là hơn một nửa, hơn 50% số cá thể bị chết qua cái việc đó. Và mặc dù cái việc này thì nó mang thêm thu nhập cho vườn thú, tuy nhiên nó không tốt cho động vật, và cái rủi ro hoặc cái nguy cơ mang tới cho động vật và cái vườn thú đó rất là lớn. Sau đó thì một số vườn thú họ không cho động vật ăn là vì vậy. Và ngoài ra cái việc cho ăn đó nó có tốt hay không nó tùy thuộc vào cái việc động vật nó có lựa chọn hay không. Nếu mà ờ, ừm, khách có thể cho động vật ăn bất kỳ cái loại đồ ăn nào, phù hợp hay không phù hợp, thì điều này rất là có hại cho động vật, và do đó việc đó thì không nên tiếp diễn. Ok, có vẻ như là các cái câu hỏi thì cũng đã khá là được trả lời hầu hết rồi. Thì các bạn nào có muốn hỏi trực tiếp anh Harry thì có thể mở mic trả lời hỏi anh ấy trực tiếp cũng được ạ. Dang. There's someone saying that there's a quick research on the internet. Many zoo offer resident for wildlife veterinarian, even working with the vet school. There's no program like this in government or NGO wildlife rescue center. Animals Asia have one, don't we? We have an intern program. Yes, we do, and it's been running for the last 3 years. Although we have really strict, well, not very strict, but we select. We have we select the vet really well, so they have they need to submit their application and got interviews like taking the job, and but we do have. Okay, yeah. Hopefully, yeah, you can answer that. But hopefully, I can start running. I've been meaning to do this in socks on for a while, but I need to get like someone who's got the adequate veterinary knowledge to be the trainer, and that's what I mean by COVID ruined it, because I had someone lined up, but they couldn't come in the country, so now we're just waiting. But with some of my projects, that's something I'm looking to do. Với bạn Hồ Ngọc Khanh thì bạn cũng vẫn tiếp tục cái câu hỏi một số liên quan đến việc tập huấn về chuyên môn thú y ấy, thì cũng không phải là tất cả các vườn thú hay là các trung tâm cứu hộ, các NGO thì đều có cái chương trình đào tạo, nhưng mà bên tổ chức động vật châu Á thì bên mình cũng đã có cái chương trình nhận vet intern, gọi là thực tập sinh thú y ấy, trong 3 năm trở lại đây, và mỗi năm thì bên tổ chức tiếp nhận hai học viên, hai intern
và sẽ thời gian đào tạo trong vòng 1 năm, và trong thời gian 1 năm đó thì các thực tập sinh được làm việc cùng với bác sĩ thú y và cũng được có cơ hội thực hành trực tiếp và được cầm tay chỉ việc trong cái chương trình đó. Và sau 1 năm tới 1 năm rưỡi thì các bạn sẽ hoàn thành cái chương trình đó. Và trong 3 năm trở lại đây thì cũng có một số bác sĩ thú y cũng đã được tham gia chương trình này và nâng cao cái chuyên môn, và hiện tại cũng đang làm việc cho các NGO hoặc là cũng mở phòng khám trung tâm thú y riêng rồi. Thì anh Harry cũng đang có kế hoạch làm việc với một số trung tâm cứu hộ và mà bên tổ chức có làm việc cùng, và cũng có kế hoạch xây dựng cái chương trình thực tập sinh thú y này với các chuyên gia sẽ có kinh nghiệm, sẽ là người mà đào tạo cho các bác sĩ thú y. Thì tuy nhiên là thời gian vừa rồi do dịch Covid nên nó hạn chế khá là nhiều và chương trình vẫn chưa thực hiện được, cho nên trong thời gian tới thì sẽ hy vọng tình hình nó khả thi hơn thì bên mình có thể triển khai được cái kế hoạch đó. Are you in the middle of answering a question, Tang? Nope. I just Go on. No, I just translate. Just told everybody about Hồ Ngọc Phương Khang's question about the vet intern. Just translated that. Do you know the facility that someone was asking about? Do you know Tao Cam Bien? That's Saigon Zoo. Oh, okay. Oh, I see. Okay. I only went there in 2015, so I can't really comment on what it's like now. I think my last time was 2 or 3 years ago. So it's kind of a long time ago as well. Well, Tang, I reckon there's another trip to the zoo for us coming up then in the next year. Yeah. We have 2 more questions. Oh, I'm sorry, Harold. Oh, yeah. Yeah, I see that we have 2 more questions from the audience. The one is, how about vet technicians? Do we need this position in Vietnam? And another one is from TV, some do train animal for circus. Like, you can see that in the comment. And just make sure you don't miss them. Okay. What is a vet technician? Is that a veterinarian or a vet nurse? Or I think he meant vet nurse. Vet nurse. Okay. Well, yeah. Vets are needed in Vietnam because veterinary knowledge here is very low. But I think what Vietnam also needs is to improve their teaching of veterinary medicine, because at the moment, veterinary medicine here is very much tailored just towards food production. So just looking at agricultural animals, which isn't giving people a well-rounded knowledge in veterinary medicine so that they can then go into wildlife veterinarians and these kind of things. And then in conservation here, as we start surveying wild areas more and more, veterinarians are going to become important in that world as well, because if you want to attach a radio collar to an animal to do research on how it exists in the wild, that requires a veterinarian. So positions for veterinarians are always going to be there in such a biodiversity hotspot as this, both for captive animals and the wild population. So there will always be veterinarians needed. It's just, if you go into studying veterinary medicine in Vietnam, I would advise to do your course with your thing, but reach out to the NGOs and get a good group of mentors who really know what they're talking about, because that will be so valuable to your learning. To have, there's a lady who works in Bronx Zoo that helps us called Bonnie Raphael, and she takes emails from the vets I know in Vietnam to help them through cases they're having, because she is top of the game. Her knowledge is 60 years of experience that she has. So that is invaluable. So if you are doing veterinary things here, I would advise you to look for mentors as well. And of course, we can help with that. We know these people. Mình xin phép dịch lại cái phần trả lời của anh Harry về các
hỏi của bạn Thụy Vi, không, bạn vi phạm về các nhân viên kỹ thuật ở đây thì có cái cụm từ là y tá thú y, là cái cụm từ mà có lẽ là phù hợp với cái mô tả của bạn là vet technician ấy, thì những người này là hỗ trợ bác sĩ thú y chính trong các cái hoạt động điều trị cho động vật. Thì ở Việt Nam thì hầu hết có lẽ là mình chuyên đào tạo về thú y của Việt Nam nên cải thiện và cần phải cải thiện rất là nhiều, vì hiện tại thì theo bên mình được biết thì các trường đại học mà đào tạo bác sĩ thú y thì hầu như chỉ chú ý đào tạo cho nhân viên về làm việc với các cái loài động vật gọi là vật nuôi thôi, giống như là heo bò trâu bò lợn gà, và để làm việc tại các cái nhà máy hoặc các cái trang trại như vậy. Và chứ họ không có thực sự là giảng dạy về chuyên môn về thú y, về các cái loại thuốc về để điều trị cho động vật và cái tác dụng giống như là nó nên như vậy. Thì trong tương lai thì vì ở hiện tại thì Việt Nam đang được đầu tư rất nhiều và cũng có nhiều kế hoạch để khảo sát về cái sinh cảnh sống động vật, cũng như là có các cái chương trình để theo dõi cái tái thả động vật cũng như cái tập tính của động vật ngoài tự nhiên. Và do đó trong tương lai thì sẽ rất cần những cái chuyên môn về thú y này. Ví dụ như là mình muốn gây mê động vật, sau đó thì gắn cái vòng phát tín hiệu để có thể theo dõi cái hướng di chuyển như cái sinh cảnh của động vật ấy, thì sẽ cần đến sự tham gia của bác sĩ thú y. Và do đó thì các bạn nếu mà đang có định hướng hoặc là đã tham gia vào cái chuyên ngành chuyên môn thú y thì nên nâng cao, rèn giũa cái kỹ năng của mình. Bên tổ chức cũng có kết nối với một bác sĩ thú y ở vườn thú Bronx. Bà cũng đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà vẫn trong cái chương trình với tổ chức thì cũng có tiếp nhận hướng dẫn một số bác sĩ thú y để nâng cao chuyên môn của họ, cũng như là hướng dẫn những cái kỹ năng mà họ nên rèn giũa. Thì nếu mà bạn đang là bác sĩ thú y và muốn có người để gọi là hướng dẫn thêm ấy, thì có thể liên hệ với tổ chức để bên mình rồi bà có thể đào tạo từ xa cho các bạn hoặc là tư vấn cho các bạn. Và bà có hơn 60 năm kinh nghiệm làm việc ở vườn thú, cho nên là một cái nguồn tri thức rất là quý báu. What was the question I missed? Because I only answered one of the questions. Huang, you said I missed two questions, if I remember rightly. There's one question about some zoo trained. Sorry, let me. Just some zoo letting some. Sorry. Some zoo train animals for circus to attract or raise awareness of tourists. Does that affect animals' nature, behavior, mental health? Because wild animals are not easy to train. Is there any cruelty during the training? Yes. The honest is pretty bad and pretty bad for welfare. Wild animals can be trained, but a wild animal just wants to be a wild animal generally. We train them for husbandry procedures. So when we need to clean cages, an animal is trained to move, but we use positive training methods, meaning the animal is rewarded for carrying out the action we want rather than negative, which would be punishing the animal for carrying out an action you don't want. So we do train animals, but yeah,
the circus performances I've seen here are generally pretty cruel, and the training methods are pretty cruel. So I'm not. Also, when you see like raptor shows, which generally don't get much stick, raptors being birds of prey, they generally don't get much bad publicity. But actually, when you look into the process of it, the way they get the animals to perform their flight things is by starving them all day, so that they will ensure that they will fly for food, which obviously you're taking control and choice away from the animals. And we know that taking control and choice away from animals leads to negative emotional states. And the same is true in humans. When you get locked down, as we are now, control is taken away from your life. And you see in countries like where lockdowns have been a long time, you see negative emotional states like depression and general sadness. So all of these shows are just taking control away from the animals. Câu trả lời của anh Harry với việc một số vườn thú huấn luyện động vật để thực hiện những cái hành vi trong kiểu như là trong cái chương trình gọi là xiếc động vật hoặc là trình diễn động vật ấy, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái hành vi tự nhiên hay là sức khỏe tinh thần của động vật hay không? Thì câu hỏi đó là rất là tồi tệ. Cái tác động của nó rất là tiêu cực và tồi tệ, vì động vật hoang dã thì nó chỉ muốn sống cái cuộc đời hoang dã tự nhiên của nó thôi, và ít bị tác động hay hoặc ít bị kiểm soát bởi con người. Có lẽ là không bị kiểm soát thì đúng hơn. Và các cái chương trình huấn luyện động vật thì động vật hoang dã có thể được huấn luyện được, nhưng mà thông thường thì các cái cơ sở chỉ nên để động vật di chuyển một cách tự nguyện qua cái khu vực để cho mục đích dọn dẹp hoặc chăm sóc thú y thôi ạ, và chứ còn không nên huấn luyện động vật cho các cái mục đích khác, đặc biệt là những mục đích mang tính thương mại như vậy hoặc thu hút khách vậy. Và anh ấy có giải thích thêm là với đặc biệt là các cái loài chim săn mồi nữa, thì rất là nhiều nơi họ có không gọi là cái chương trình xiếc mà là gọi là chương trình trình diễn động vật, thì họ thả chim ra để chim bay, sau đó thì bắt con mồi hoặc lấy được cái thức ăn, và trước khi còn bắt trầm trồ rất nhiều người xem ấy, thì bên ngoài thì như vậy, nhưng cái bản chất của họ là họ bỏ đói những cá thể chim đó, và chỉ có cho khi mà thả ra để chim bay để lấy thức ăn ấy, thì đó là cái họ kiểm soát cái con chim đó bằng thức ăn. Và như cái tình hình hiện tại ở rất là nhiều nơi, thậm chí ở chúng ta hay ở nhiều quốc gia khác mà mình đang trong cái dịch Covid và đang bị giãn cách xã hội, thì nó cũng tương tự như cái việc mà mình bị kiểm soát như vậy. Mình không thể ra ngoài, không được phép ra ngoài và thực hiện những cái việc giao tiếp bình thường hay là những cái hành vi nhu cầu tinh thần của mình, do đó gây nên những cái sự ức chế, và hậu quả rất nhiều quốc gia thấy cái tỷ lệ dân số bị trầm cảm hoặc là gọi là buồn khổ, những cái vấn đề về tâm lý nó rất là nhiều. Thì các bạn cũng có thể hiểu thêm về những gì mà động vật có thể trải qua được thông qua cái việc huấn luyện để phục vụ một cái mục đích nào đó của con người. Ở đây có một câu hỏi nữa. Harry, there are another question from Long Chen. In some zoos, letting only baby animals be born, such as tiger or lions, will cause some problems. Do they need to sterilization or separate them in incision? Sorry, I missed part of your question. You were breaking up. He asked, in some zoo, people are like baby animals like tigers or lions, and that causes problems like the size of enclosures and the lack of staff to take care of them. So in those cases, whether it need to do some sterilization or separate the animals so that they stop breeding. What do you think? Or do you have any better idea? So with tigers and lions, we currently don't have a methodology for releasing those animals into the wild. And also in Vietnam as a case in itself, none of the national parks here are safe for those animals, nor do
nor is there enough of a prey base. So tigers are obviously predators. There's not enough of a prey base in any of the national parks to actually feed the tigers. So they would very quickly be leaving the national parks and then going for livestock. So the zoos, there isn't that much of a need to breed them. Also with the zoos here, a lot of the tigers are hybrids. If you were to release a tiger, it would have to be an Indochina, a purebred tiger, because otherwise you get bad genetics released into the wild, which then has a lot of other problems. So yeah, they should be looking at contraceptive methods or ensuring they have the facilities to take the number of cubs they plan to have. And what should really happen is you should have a stud book which is overseen by one person here, so that every tiger in captivity, their genetics, sex, and life history is known, so that someone has a picture of which tigers are now inbreeding and which facilities have space, so that the welfare of these animals can be spread across the country rather than being individual facilities. As for how to sterilize them, single sex groups works. I'm currently looking at research though of whether when a female comes into breeding season, how does that affect the males around her? Because there was a case in South Africa recently where a man was killed because a tiger was leaving one enclosure to try and go into another enclosure. And they suspect it was because the female in that enclosure came into season. So it depends a little bit on your facility. If you can split tigers single sex so that they are not near and aware of other females coming into season, then that would be the way to go. Apart from that, castrations has some morphological effects, so vasectomizing them would be better, but then they still have the hormones. So you could even look at just putting implants in the females, then the males remain as they are, the females can't breed, and with that method the females then don't come into season as well, so you would eliminate that other problem. Over. I was in a meeting the other day and someone kept saying over every time they finished speaking, so now I keep doing it. Okay. Với câu hỏi của bạn thì anh Harry đã trả lời và mình có thể tóm tắt lại để các bạn khác cùng theo dõi. Như là với các loài hổ như hổ sư tử chẳng hạn, thì cái việc môi trường sống ở các vườn quốc gia Việt Nam hiện tại thật sự là không an toàn và không phù hợp với các loài này. Do đó các vườn thú thì họ gần như là không có cái động lực nào để thôi thúc họ phải sinh sản thêm cái số lượng cả, ngoài những cái mục đích khác mục đích khác thôi. Chứ còn khi mà thả hổ hay sư tử ra, sư tử thì không có bản địa ở đây rồi nên không phù hợp, còn hổ thì cái loài duy nhất mà phù hợp với các vườn quốc gia hay là sinh cảnh tự nhiên ở Việt Nam là các loài hổ Đông Dương thôi. Và đáng buồn là hầu hết cái hổ ở trong cái vườn thú là hổ lai tạp chứ không phải là hổ Đông Dương thuần chủng, cho nên khi thả các loài động vật này ra thì nó sẽ là một cái vấn đề lớn. Ngoài ra thêm vào đó là cái số lượng cái con thú làm mồi cho hổ ở ngoài tự nhiên nó cũng không còn nhiều, do nhiều cái lý do, cho nên khi mà thả những cái loài này ra, trong trường hợp mà có thể thả được ấy, thì các cá thể hổ này sẽ tìm tới gia súc gia cầm của người dân thôi, và nó sẽ gây ra một vấn đề khác nữa, một vấn đề cạnh tranh đấy. Thì do đó thì cái việc sinh sản hổ và sư tử, các loài động vật đó nói chung ấy, thì không nên được tiếp diễn. Và cũng có rất là nhiều các nghiên cứu về cái quá trình sinh sản của động vật và tách động vật ra để kiểm soát số lượng nó như thế nào đang diễn ra một số nơi, và mình có thể tách riêng các cá thể cái khỏi các cá thể đực thì cũng là một trong những cách, cũng như là có thể gọi là cấy cái hormone để vào cá thể hổ cái hoặc là động vật cái để giảm cái dụng trứng, hoặc là thắt ống tinh, làm phẫu thuật thắt ống tinh cho các cá thể đực cũng là những cái giải pháp. Vì như vậy thì mình sẽ không nhất thiết phải can thiệp và vẫn duy trì được cái khả năng sinh sản của động vật trong tương lai, trong trường hợp mà có thể tái thả được.
Các bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi cho phần khác nha. Không còn câu hỏi gì nữa nhỉ? Harry, maybe more question? Yeah. What's the question? There's no more question. Oh, there's no more questions. Oh, I'm with you. Well, there we go. We all know everything about zoos now then. Well, their role in conservation. Bây giờ nếu không còn câu hỏi nữa thì cảm ơn các bạn đã tham dự buổi chia sẻ ngày hôm nay, đã bỏ một buổi chiều cuối tuần để lắng nghe chia sẻ của bọn mình. Thì nếu như có câu hỏi gì nữa về sau thì các bạn có thể tiếp tục gửi lại cho chúng mình ở trang fanpage For Animal Việt Nam để chúng mình có thể chuyển lại cho anh Harry để anh trả lời. Thank you very much, Harry. No worries. And everybody. Yeah. I imagine you already sorted this out, but there's a few questions about people looking for positions and looking for training and stuff like that. I imagine you give out a contact with these lectures so that questions like that can get forwarded to us on an individual basis so that we can help, or is that something we don't do? Yes. They will. They can. Well, we will send them the answers. As you can see on the screen, on the spreadsheet, Yeah. we share with everyone. And if people want to, we are collecting feedback as well. And if there's further questions, because I did answer like additional question even after the talk. So if we have any relevant or like more questions, we will send you. Yeah, okay. I just wondered if there's something you want them to put in the subject line of an email so that you don't have thousands of emails you have to go through. You can just forward them on to me. But yeah, you guys are amazing at all that stuff. So I already had it in hand. So yeah, okay. Well, thank you very much, translators, and everyone for attending from me. Okay. Thank you, Harold. No worries. Video và phần trả lời này mình sẽ gửi lại cho các bạn sau trong phần tin nhắn nhé. Nếu như ai không nhận được trong tuần sau thì có thể kiểm tra lại trong mục spam, hoặc là tại vì có thể nó sẽ rơi vào đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Suri chia sẻ kiến thức này của bọn mình. Cảm ơn các bạn. Thì mình sẽ tắt Zoom đây nha. Thank you, Harry. No worries. Thank you, Huang. Right, I'll see you all on the other side. I'll see you all in Hanoi Zoo one day. Bye.